million moms. ఇవాళ నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోయే గెస్ట్ పేరు స్మిత గారు. అసలు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తెలుగు పాటలు తప్ప సినిమా పాటలు తప్ప తెలియని ఇండస్ట్రీకి పాప్ మ్యూజిక్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి తనదంటూ ఒక స్పెషల్ ముద్ర వేయడమే కాకుండా మోర్ దెన్ 1 million కాపీస్ పాప్ మ్యూజిక్లో సెల్ చేయగలిగిన ఏకైక వ్యక్తి మన ముందు వాళ్ళు కూర్చున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అగ్రీయింగ్ టు బీ హియర్ స్మిత గారు. బికాజ్ ఎట్లా అంటే అందరూ ఏమైనా చెయ్యాలి అని అనుకుంటారు, ఎవ్రీ వన్ థింగ్స్. అంటే చిన్నప్పుడు పాటలు పాడదాం అనుకుంటారు, డాన్స్ చేయాలనుకుంటారు, బట్ తనమదైన తన ముద్ర, their own mark, their own identity, to identify who they are and what they want to do it is one step. కానీ దాన్ని చేయడమే కాకుండా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగిన వాళ్ళలో మీరు ఒకరు కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఐ వుడ్ సే ఐమ్ ఫార్చునేట్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ us ఎఫర్ట్ పెడతాము, బట్ ఐ థింక్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు బీ లక్కీ టు బీ ఏబుల్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ థింక్ ఎఫర్ట్, డెడికేషన్, loving what you do and making sure you put your 100% into it, and after that the result doesn't matter. Right? Fortunately that result was positive, so I was lucky. You know why the result was positive? It's called as an ikigai spot. Ikigai అనేది ఒక జపనీస్ ఫిలాసఫీ అనమాట. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే, if you love what you're doing and if you're putting in the right effort, then automatically you will meet the right people and the universe will conspire to take it to that level where there is no choice but for you to be successful. And lot of people think మీరు అన్నారు కదా ఫార్చునేట్ అని లేకపోతే లక్కీ, దే కాల్ ఇట్ అంటే చాలా ట్రివియల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్. బికాజ్ అంత చిన్న ఏజ్లో టు ఐడెంటిఫై దట్ యూ వాంట్ టు డూ పాప్ మ్యూజిక్. చాలామంది అలాంటి ఆలోచన రాగానే భయపడిపోతారు, ఇప్పటివరకు ఎవరు చేయలేదు అట్లా. పీపుల్ విల్ హెజిటేట్. ప్రాబబ్లీ నేను ఫస్ట్ ఆ థాట్ వచ్చిన టైంలో ఐ వాజ్ 16 years old. సో నాకు కాదు, ఇట్ వాజ్ మోర్ మై పేరెంట్స్ సపోర్ట్. ఆ ఏజ్లో పేరెంట్స్ గైడ్ చేయకపోతే మనకు తెలీదు. సో ఐ హ్యావ్ టు సే ఐ వాజ్ డెఫినెట్లీ గాడ్ బ్లెస్డ్ మీ విత్ వెరీ గుడ్ పేరెంట్స్ అండ్ దే గ్రౌండెడ్గా పెంచారు మమ్మల్ని. సో దానివల్ల ఎవ్రీథింగ్ ఐ థింక్ జస్ట్ హ్యాపెండ్. సో వాట్ యూ సజెస్ట్ మదర్స్? ఇప్పుడు మన కమ్యూనిటీలో మేజర్గా మదర్స్ ఉన్నారు. బికాజ్ యూ సెట్ దిస్ పాయింట్కి థ్యాంక్స్ టు మై పేరెంట్స్. యాజ్ పేరెంట్స్ హౌ కెన్ వీ సపోర్ట్ అవర్ కిడ్స్? I don't think there is one right and one wrong thing in life to do, especially being parents. But ఒకటి నేను బిలీవ్ చేస్తాను, నేను ఎప్పుడు కూడా when something pops up on my phone like articles or these kind of things, what I read is not good parenting. What I read is not what not to do. I think మనకి ఏం చెయ్యాలి అని తెలుసుకోవటం కన్నా ఏం చేయకూడదు అని తెలుసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ అ వెరీ ఎంతైతే లిబరల్గా ఉండి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి లెట్ హర్ డూ వాట్ ఐ వాంట్ చేస్తానో అంత అటాచ్మెంట్ కూడా. అంటే ఇంకా ఎలా అంటే వీర్ లైక్ 2 bodies but stuck like one body most of the time. So there's not one day that she does not sleep without me next to her. anta stuck to me. కానీ అది దాన్ని ఏమన్నా వీక్నెస్గా తయారు చేస్తుందా అంటే, నేను అది చాలా మంది అనేవారు నన్ను, వెదర్ యూర్ మేకింగ్ హర్ వీక్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ అండ్ ఆల్ దట్. ఎక్కడో నేను కాదు అని బిలీవ్ చేసేదాన్ని ఇంటర్నల్గా, బట్ సమ్వేర్ కాదని బిలీవ్ చేసిన ఎక్కడో ఇంత అంటున్నారు, మేబీ ఇస్ దట్ రైట్, మేబీ ఇస్ దట్, ఎక్కడో ఉంటుంది కదా. యాజ్ అ మదర్ యూర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఇంటర్నలీ. ఆ పాయింట్లో ఐ హ్యాపెన్ టు కమ్ అక్రాస్ లైక్ హౌ ఎప్పుడైనా ఏదన్నా జరుగుతున్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇట్లా కన్స్పైర్ అయ్యి మన చేతికి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అన్నట్టు దిస్ ఆర్టికల్ కేమ్ అప్ ఫ్రమ్ ఒక PhD ఇన్ చైల్డ్ సైకాలజీ, అది వాట్ ఎవర్ సమ్ బిగ్ terms ఉన్నాయి with those names that were associated with that research article, and it said people always think that sleeping with the parents in the same bed adi atla idi cheyakodu, they have to have their independent room. I cannot imagine that personally as for myself, like, and they are handicap chestante. Actually they become very secure children as they grow up, is what that research article said. They are very confident about anything that they face in life. So those kind of things just gave me too much of confidence, saying I am naturally a good mother,
get lost. I will do what I feel like doing. So that's a very wonderful point that you got about. ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ కిడ్స్ మినిమం 2-3 years వచ్చేదాకా కూడా ఎవరైనా మదర్ బేబీని ఏడుస్తున్నారని ఎత్తుకున్నా దగ్గర తీసుకున్న చుట్టుపక్కల అంతా ఎత్తుడు అలవాటు చేస్తున్నావు, మీ పిల్లని పాడు చేస్తున్నావు, ఇలాంటి డైలాగ్స్ మనం వింటూ ఉంటాం. బట్ ఇఫ్ ఎ మదర్ హ్యాస్ దట్ అర్జ్ టు పికప్ అవర్ ఓన్ చైల్డ్, అందులో పాడేది అసలు ఏమీ ఉండదు. యాజ్ ఎ చైల్డ్ బర్త్ ఎడ్యుకేటర్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ టీచ్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ మై క్లాసెస్. పిల్లలు పాడవ్వరు, అట్లీస్ట్ 1 year వాళ్ళని ఎత్తుకుంటేనే కామ్ అవుతున్నారు, ఎత్తుకోవద్దు అని చెప్తా ఉంటారు. ఐఎమ్ లైక్, బేబీ మదర్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు నాన్ స్టాప్గా ఒకటి తెలుసు, అవును, దట్ ఈస్ హార్ట్ బీట్ అండ్ మూమెంట్. అలాంటి కొత్త పుట్టిన బేబీని నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోయి కదలకుండా బెడ్ మీద పడుకుని ఉంటుంది అని ఊహించడం కన్నా ఫూలిష్నెస్ ఇంకోటి లేదు. యూ టోల్డ్ ఎ వెరీ రెలవెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే పిల్లల్ని పాడు చేయడం అంటూ ఉండదు. బికాస్ కిడ్స్కి మినిమం రిక్వైర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ. దే వాంట్ టు లవ్ లిస్నింగ్ టు దేర్ మదర్స్ హార్ట్ బీట్ బికాస్ దట్స్ ద ఓన్లీ మ్యూజిక్ దట్ దే ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్. అండ్ ఆల్సో ఆ కంఫర్ట్ ఆఫ్ ద మదర్స్ టచ్, దాన్ని మించిన సెక్యూరిటీ ఇంకోటి ఉండదు. అండ్ దే విల్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ యాజ్ చిల్డ్రన్. 15-20 ఏళ్ళు వచ్చాక ఎవరి పిల్లల్ని నువ్వు చోల్లో కూర్చోబంటే ఎవరు కూర్చోరు. I know. So enjoy it while they do it. Exactly. After that, రమ్మన్నా రారంటారు కదా. So enjoy it without feeling guilty actually. So నాకు శివితో what happens, everyone there, initially everybody thought she'll be very close to her father because her father will not say no to anything. And he's like ఇట్లా అట్లా అన్నిటికీ నవ్వుతాడు. He's a very pleasant person అన్నమాట. There's nobody in this planet that will not like him. Okay. So natural గా ఏమనుకుంటారు, I'll be the bad one and he'll be the good one and he'll be the one who'll get all the love, all the liking. కానీ this one's like, no matter what, first my mother అంటుంది. అసలు అందరికి షాక్. దే థింక్ అల్ఖైదా ఐసిస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసావు దానికి అంటారు. అంటే ఇంకంతకన్నా స్ట్రాంగ్ ట్రైనింగ్ ఇంకేం ఉండదు కదా. లైక్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు డూ ఎనీథింగ్ కదా. సో నువ్వు అలా ట్రైన్ చేసావు దీన్ని అని. ఏమన్నా ఎవరైనా ఇలా ఇంత అంటే మదర్ని ఫినిష్డ్ అనమాట. నా అమ్మని నువ్వు అంటావా అని. సో దిల్ బి లైక్ అల్ఖైదా. సో దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్, ఐ థింక్ ఆల్సో మా మమ్మీ హ్యాడ్ దట్ విత్ హర్ మదర్, ఐ హ్యాడ్ దట్ విత్ మై మదర్. And my daughter is like that with me. Awesome. But my daughter with me is a different level, like compared to all the other ఇది. మమ్మీ కూడా అంటుంది, ప్రపంచం అంతా ఒకవైపు, నువ్వు ఒకవైపు పెడితే నీ వైపే ఉంటుంది. I don't know what I did, but but I think it's such a beautiful thing because ఒక mother, she does so much for her kids and all of that, but father రాగానే all the girls generally run to the dad because ఏది కాదనరు కదా. And it's hurtful. అరే పొద్దునంతా కష్టపడి వీళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసి అన్ని చేస్తాము, but they run away to their dad. Fathers. So can you just think about it? అసలు ఒకసారి ఆలోచించి what was it that you have done which had help keep the same thing? అంటే మీ పాప కూడా మీతో అట్లా రెస్పాండ్ అయ్యేలాగా ఎందుకు అయింది అనేది చెప్తే ఐఎమ్ షూర్ లాట్ ఆఫ్ మదర్స్ వుడ్ లవ్ టు హియర్ దాట్. ఐ కాంట్ పాయింట్ అ ఫింగర్ ఎట్ వన్ థింగ్, బట్ నాకు సర్ప్రైజ్ అవుతా అప్పుడప్పుడు. హర్ లవ్ టువర్డ్స్ మీ ఈజ్ మోర్ అన్కండిషనల్ దెన్ మైండ్ టువర్డ్స్ హర్ అనేలాగా చేస్తుంది. అంటే ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్. అంటే she is more a mother to me than I am to her. So I learn a lot from her than she learns from me. But so what helped? Just think, because చాలా మంది మదర్స్ అంటారు వాళ్ళకి అన్నీ చేసేది మేము, వీళ్ళు రాగానే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. దే బర్న్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్. I really don't do anything special. I'm like any other mother, but I kind of maybe I'm very physically attached to her, like always with me. And tanik kuda she likes that touch, and I always gave her that. So taniki a connection somewhere, that security. I think a mother, if the mother can give the child the feeling of security more than anything, that no matter what, this is my go-to person anedi. No matter what the world like anta collapse aina, this one person will take care of me, this one person is my person ane lanti oka feeling, oka unconditional affection చూపించగలిగితే I don't think they have any other choice. Because anyways mother spends the most time with the child, right? So there is no reason.
So we are not like mother and daughter, preacher, learner, undadu. It's like friends. We communicate like friends, sisters. We say things to each other. You're being very mean to me, antundi. But still I love you more than you love me, antundi. That's awesome. Then she'll show me her heartbeat and says, my heartbeat is saying amma, amma. So it's a very, very different bonding. It's a rebirth for me. Me giving birth kaadu, it's my rebirth for me. So what my life before and after, I would say she filled a space that I never knew that existed. And Smita garu, like right from the beginning, you did pop music. దాని తర్వాత యూ డిడ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ వన్ మూవీ రైట్. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అగైన్ కంప్లీట్లీ డివోషనల్ సైడ్ అండ్ మధ్యలో మస్కా మస్కా చికట్లో యూనో దట్ సాంగ్ వాజ్ దేర్. సో యూ కెన్ నెవర్ బి ఫిటెడ్ ఇన్ టు ఎ బాక్స్. Smita, I never wanted to fit into one box. Yeah. Moreover, because you have done such diverse roles, right? So చాలా మంది ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి మనం చూడంగానే, you know, people should perceive us in a certain way. Put us in a box. Put us in a box. They want to be boxed. So what do you suggest on that? What are your thoughts? Each one has their own choices. Maybe somebody wants to be identified for something. I like to be identified as multiple people. But one particular personality trait has to be there. Whether you do something modern, whether you're wearing something traditional, you're looking, but there is one particular character trait that you'll have, like a personality. As soon as it's not about knowing, but even చూడగానే అది నేను కావాలనుకొని చేసింది కాదు, but probably with the kind of clothes I wore or the way I presented myself, it ended up becoming something like oka trait. Okay, she wears these kind of clothes, she wears this kind of jewelry, she does this kind of stuff chappalapotaru because I'm doing multiple things all the time, and that is about what interests me. Aa moment lo naaku interest anipichindi is what I end up doing. Right. And I don't do anything that is so like a life or death. I put my life into it, but I don't take up things in such a way that okay, if this does not happen, I'm gone. Because I don't want to go through that. I like gambling, but I don't like gambling to a point where you have no control of yourself if it goes wrong. Yeah, but how do we know, Andy? We can't know that, right? Like because for me, like an external person, when I look at all that you have done, it's like high risk, like big time high risk. Yes. Okay, the only thing I regret that I've ever done is the negative character in the film. Okay, that's the only regret I have. But there is great things that came out of that also. The people I met in the process, like eppudu cheptanu, Samir anna camera cinematographer, I would have never met him otherwise. But he's a family member today only because of that. Like all of them are like, what? Nenu aa roju it was more like I didn't have a choice but to take it up kind of a situation. But it was beautiful. I don't know, like that's so not well me, portrayed. that's not me. Yeah, you're not supposed to do what you are. Ani kaadu, not me and not really me and kaadu, not something that I would naturally take up. If it was something negative and it was something that I would connect to in some way, I would do it, but that wasn't something at all that I would have wanted to do. If I put my brain into it and thought about it, and more than that, I didn't have time also. Then I entered that space and I said, oh my God, I'm not doing this. But it was too late. I didn't want to disturb the whole ecosystem there because there were people that I had to. No, that the dates were all together and you can't just destroy everything for one of your. I regret it so much, but at the same time, I have some really good things that came out of it. So, నాకు నా ఇషానా ఆల్బమ్ అంతా సమీర్ అన్న did the whole video for me, and he kind of, I would have never met him otherwise really. So నాకు I believe that everything that happens in your life either has a lesson, you learn from the mistakes, or you get something out of it. It could be a learning or a person, a relation. So I think for me it was building a relation in that process. Right. So, yeah, but every role that you have done, you have owned it up. Ante you and the role were not different. Like when you sing ఆ నిర్వాణ అష్టకం పాడుతుంటే మీరు అసలు ఎంత డివోషనల్గా అనిపిస్తుంది అంటే
I get into that zone. If I want to get into that zone, I switch on, మీ పాట స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటాను బికాస్ ఐ ఫీల్ ద ప్రెజెన్స్. ధ్యానలింగ దగ్గర నేను ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఫీల్స్ సో రియల్. And in the same way, when you did that negative character, it was scary. It was like, that was because I was so angry. That was naturally my feeling at that moment. It had nothing to do with the character in reality. But that's the fact. And see, the thing is, I don't have to hide anything. This is really what I felt, so I'm saying it. Right, It's not right. criticizing anybody. It's criticizing myself for making that decision and ended up landing there. There must have been so many other people that would have loved to do it. I wish they did it. Is what my feeling is. Ante tappa, on a lighter note. Right, yeah. Not being critical. But Nirvana Shatko and all are really, నాకు అన్ని స్పిరిచువల్ మ్యూజిక్లో కన్నా కూడా ఆల్ ద స్తోత్రమ్స్ ఆర్ ఆల్ ద శ్లోకాస్ దట్ ఐవ్ సాంగ్, నిర్వాణ షట్కం ఐ ఫీల్ ఇస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. వెన్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ వాజ్ రికార్డింగ్ నిర్వాణ షట్కం ఇన్ ద స్టూడియో, ఐ వాజ్ క్రైంగ్, లైక్ ఐ వాజ్ సింగింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ వైపింగ్ టీయర్స్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ వాస్. You know, the first time I heard Nirvana Shatkam, almost 2-3 days daka, I was like zoned out. I was like what you said, whatever you were feeling, I think it came through in the song very, very powerfully. And it just flew, atla flow అయిపోయింది. అట్లా ఫ్లో అయ్యి I kept like, and my spiritual journey took off in full speed after my daughter was born. So that's why I say, she was my mother, my grandmother, she's everything all put in one tiny package. So it's as long as we can learn from the child and not think we are teaching them something, we are set. That's a very, very wonderful point. That's like beautiful. I want you to repeat that once more, because చాలా మంది మదర్ అవగానే మనం నేర్పించాలని బెత్తం పట్టుకొని ఇది honestly, you know what I tell her all the time, I tell her, నేను నీకు మ్యూజిక్ నీకు కావాలంటే నేర్పిస్తా, డాన్స్ నీకు కావాలంటే అడిగితేనే వెళ్ళు, యు గో, బట్ you do it 100% or don't do it. I don't want half job. Either do it or don't do it. You cook well. You sweep well. I don't care whether you're studying well or singing well, dancing well. Whatever you take up, do it well. Put your heart and soul into something that you like. I don't care whether she gets an A1, A2, B1, B2, doesn't matter. Those are numbers. And because I was never a great academic student. Wonderful, yeah. Yeah, but I made something out of my life, right? Nobody looks at my mark sheet and says I was great. Exactly. And a lot of kids who do so well in school, but we don't know what they're really doing today, right? So you cannot have a bench, you cannot mark something and say this is when they're good kids and this is not. True. So I always believe, like my parents treated me like that. In fact, if my daughter was as as me, maybe I wouldn't have dealt with her as well as my parents did. వాళ్ళు ఇంకా నన్ను చాలా బాగా పెంచినట్టు, లైక్ అంటే భరించారు చాలా. ఇది అసలు నన్ను అంత కష్టపెట్టదు యాక్చువల్లీ. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ టు టీచ్. మనందరం కూడా వీఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ టు టీచ్. యాజ్ చిల్డ్రన్ దే కమ్ సో ప్యూర్ విత్ నో jealousies, no selfish motives, nothing. In fact, if you see them and just observe them and learn, that's enough. Yes. You don't need to become a teacher. Totally agree. 100% agree with what you are saying. And that's what is important as mothers for us to realize. So, one more thing, before forgetting, I should say, is how parents, mother, father, people take sides, kada, is when one person is saying something and the other one comes and says the contradictory thing. Ventane the child sees some comfort and runs this side, that side. One person talking, the other should not talk. You have a contradicting thought, talk about it when they are not there. Lakapothe, it becomes a very complicated relation, and the child also becomes very manipulative in the head. Okay, I can manipulate here, I can do that, I can do this. So I think as a unit, it's important for the family to be in sync, the parents to be in sync. Okay, grandparents can talk onto that liberty istam, because they will, no matter what, asal karna vaddi mudda antaru, so automatically they will only spoil the child. But I believe, especially when they're living with parents, that sync between the mother and father is very important. And growing up in a well bonded family
is so important for the psychological health of the child. I see so many children, so many adults that suffer with multiple psychological issues because in childhood they saw their parents going through very rough conversations or bad marriage, something. Right. You know, if you want the child to be perfect or good, perfect ani evar chethlo ledu, but if you want to give your best to the child, give them a happy family. Yeah, that's the minimum thing. That's the least we can do. You know, make them better than you. If you can't, if not, then there's no point otherwise in giving birth only to them. Right? Right, totally agree. So everyone just knows you as a singer and actor, actress and all of that. Can you talk about the business angle? Like you have played major role in EO. So especially mothers, I feel entrepreneurship is best for mothers because they have this inborn talent of doing multiple things to be able to manage different mindsets, multitasking and all of that. I feel every mother can become an entrepreneur. That's my strong belief. I don't know if you've seen my short film on Dying to Be Me, Ani, which was very widely shared. It came out of a real life situation of a friend. In fact, my director friend Dev Katta garu, we were having this discussion about somebody that we knew was going through a situation in her life, and we talked about this, about how if she was financially independent, ఆవిడకే ఎకనామికల్ గా సొంత సంపాదన ఉంటే ఇదే సిచ్యువేషన్ ఉండేదా అంటే దానివల్ల ఏదో పవర్ఫుల్ అయిపోయి ఓవర్ పవర్ చేస్తారని కాదు, అట్లీస్ట్ తొక్కించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అట్లీస్ట్ నీ లైఫ్ ను లీడ్ చేసుకోగలిగే ఒక సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ గా ఉండగలిగితే. And this our short film actually came from that situation, and then we went through a few statistics that my mother shared with us. Akkadi nunchi inspire ayi a short film teesam with a real story and those Dying to Be Me, and it was about how 50% of the population is men division. Women do 70% of the work. Totally. Out of 100, 70%. Yes. They earn 10% of the income and have about 1% of properties on their name. Right, you're right. Yeah. So that's the statistics that we. If I'm wrong. No, you are right, because I'm last the sheet. No, I always look at facts because every word that I speak has to be based out of a fact. Otherwise, correct. You can't be selling. You can't just say whatever you think in want. your mind. Exactly, right. So that's where this whole idea, that thought, or the whole the need for that film was done. And then on Independence Day, we released it saying, wishing economical independence for women. You know, right. And people take it రకరకాలుగా ఆలోచిస్తారు. అంటే మదర్ అయ్యి ఇంట్లో పనులు చేస్తే చాలదా, బయటికి వెళ్ళి పని చేస్తేనే ఇండిపెండెంట్, ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దట్. ఇఫ్ యూ చూస్ టు బి అ హౌస్ వైఫ్, గ్రేట్, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. If I choose to work, I should be allowed to work. Right, it's my choice. I should not be held back. First, the cause for any disaster, human disaster like mental disaster, is being restricted. కట్టి పెట్టేయటం. అసలు I can't understand అండి, how does a society think it can control everything that a woman does? Do you think the same thing ఒక మ్యాన్కి ఇదే సేమ్ చెప్తామా మనం? So there's always two sides to a coin. Most of the time women are the ones, because they're physically strong, lesser strength తక్కువ, and always men are the ones who are కొంచెం superior. That's something which is coached into them. అంటే కండిషన్ చిన్నప్పటి నుంచే చేస్తారని. Science, according to science, a woman is emotionally very strong. If you see, even physically, if you even see, in a breakup, a woman recovers much faster, whether it's good or bad. Exactly. And if you see the heart attacks happening, the man is the one who so they say women don't have heart antaru kada. It's not that. It's because woman is strong. Manki chinnappu nunchi what we have heard is, physically woman weaker, physically. No, the amount of work that she does is much more than a man can even think of handling. ఆమె చేసే పనులు వాడు ఆలోచిస్తేనే ఆడు గుండె ఆగిపోతుంది ఒక రోజులో చేయాలి. On the other side, no, I agree. ఇది ఉంది, అది ఉంది, బట్ ఇంకొక వైపు నుంచి చూస్తే there are lot of men also that go through so much of ఏదైనా సరే, either whichever sex, like be it male or female, I think liberal, like living and let live is the most important thing.
I'm saying we are saying women today because మన rural Indiaలో pretty much dominant గా Yes. men are the dominant people. Yes. Women, in fact, government schools లో I was just going through some statistics because I wanted to closely work with children. So ఆ process లో 60% of the students in government schools are girls, 40% are boys. I was like, oh wow, great. But then on the other side, if you look at it, the boys are being sent to private schools and the girls are being sent to government schools. That's the reason for 60-40 ratio in government schools. Right. Across. Right. I am the kind who will say I'm not even for reservations. Right. ఏంటి విమెన్ కోటాలో నాకు ఏదో ఇస్తా అంటే ఐ ఐ లెస్ దెన్ ఎనీబడి టు టేక్ సంథింగ్ ఇన్ అ ఉమెన్ కోటా ఐ విల్ నాట్ ఈవెన్ టేక్ ఇట్ బికాస్ ఐ థింక్ వీఆర్ కేపబుల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ లైక్ మైన్ వేర్ నాకు ఫ్రీడమ్ ఉంది నన్ను ఏది చేయడానికి ఆపరు కాబట్టి నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అని కూడా అనుకోవచ్చు ఎవరైనా. బట్ రెండు వైపులా ఉంటుంది. లైక్ మనం కూడా మన లైఫ్ని ఎంతో కొంత కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవాలి. దానికి పేరెంట్స్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ గైడెన్స్ దే షుడ్ ఎంపవర్ అస్. ఓకే 18 ఏళ్ళు రాగానే పెళ్లి చేసి పంపించేద్దాం అనేదానికన్నా పెళ్లి చేసే ముందు తన లైఫ్ తన చేతిలోకి తెచ్చుకోగలదా ఏ పరిస్థితిలో అయినా అనేది చూసుకొని ఏదైనా చేయగలగాలి. హౌ అబ్బాయిల్ని సెటిల్ చేసి పెళ్లి చేస్తా ఉంటారు. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అమ్మాయిలు ఆల్సో టు సెటిల్ డౌన్ అండ్ గెట్ మ్యారీడ్. యా అండ్ సి అనదర్ థింగ్, మన ఇప్పుడు మ్యారేజ్ కన్నా ఎంత మనీ ఖర్చు పెడతారు కదా, అదే మనీ ఇఫ్ అమ్మాయి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం వాళ్ళు కష్టపడితే అంత ఎలాబరేట్ మ్యారేజెస్ చేయకుండా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పుట్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యాజ్ ఎ ఎఫ్డి ఇన్ అ బ్యాంక్ అండ్ షీ గెట్స్ సమ్ రిటర్న్ ఇన్ అ హ్యాండ్, ఐ థింక్ వాళ్ళకు ఉండే ధైర్యము సెక్యూరిటీ. But you know what the situation is, the girls also want marriages like that. The children want marriages like that. See, and look at the other side. And I'm just talking, I'm just being not like being reverse about anything, but I'm just sharing my thoughts because I went through the same process of your thoughts and then I understood it. Itu vini, then I'm like, okay. And like I have a couple of things. Like my choice is probably to do a simple wedding, nice wedding, but simple with whoever is there. But it's not that you're spending less or more. It's like doing it the way you want to do. Right? The kids these days want big weddings. They don't want like to be like, okay, lesser than anybody else's weddings. Okay, that's another culture that has developed because of looking at somebody else. అంటే ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు వాతలు పెట్టుకోవటం అనే సిచ్యువేషన్. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద బ్రైటర్ సైడ్, ఆ పెళ్ళిళ్ళలో జరిగే ఇన్ని యాక్టివిటీస్ వల్ల ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇస్ ది బ్రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. సో మచ్ ఆఫ్ బిజినెస్ టు పీపుల్ దట్ ఆర్ క్రియేటివ్లీ డూయింగ్ ఫ్లవర్స్ టు డెకార్ టు everything, right? So I think there is both sides to every situation. Right. So how can women pick up the bright side? How can they balance and pick up something which empowers them? How can they make that choice? Like always it's always two sides of a coin. I would say multi-dimensional. Correct. It depends on a perspective nunchi chusnamu ani. How can we make that choice? It depends on the house that you're born in and that you're raised in and the culture in the so society is influencing 100% ఉంటుంది. See, until you're a certain age, completely you're in the influence of your parents and the immediate family, grandparents. But once I think most important thing is it starts from birth. అంటే ఒక ఏజ్ వచ్చాక సడన్ గా మనం ఏం అవ్వలేం. పుట్టినప్పటి నుంచి ఉండేదే is what will end up evolving little better or worse. Kante kada. Then I think from birth, most importantly, a parent should make sure that they correct themselves before giving birth to a child. Number one. Because like Sadhguru also says, kids don't pop up. Right? Yeah, it's a choice that you make. If you don't want to, you don't have to. But only if you're ready to take up a project as a child and dedicate that life to that child. Have the child. Okay, after that make sure that the atmosphere that they grow in, పొద్దున్న లేసి మనకి ఏంటంటే వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఇట్ట చేశారుగా మనం అలా చేయాలి. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. కంపేరింగ్. నంబర్ వన్, comparison with another person is the worst thing because none of us are same. Like everyone says, none of the fingers are also same. We are not the same. We cannot be the same. You're just very independent human beings that become, with your experiences,
change into whatever you are today. Right. And until the last breath you keep learning and changing if you are willing to. Right. Kada? So as parents, I think you put them in the right atmosphere, give them the right kind of people around. Most importantly, friends. After a certain age, friends are the ones that influence their thinking. each other, right? Personally, I've seen so many kids in their 14s, 15s today go through so many psychological issues, right? It could be multiple factors. You cannot put a finger onto one thing. So, I'm not God to say what is right or wrong, right? So if God was all that perfect, He wouldn't have created us with so many problems also individually. So from my experience, or the way I think I should think about doing the right things for Shivi is, first thing is not comparing, making sure she treats everybody as equals. The people who are working for us, with us, under us, above us, everyone has to be equal. That dignity of, like, you give respect to people. And one thing is, never restrict anybody from doing anything. Give them the freedom, but put them in the right direction. That's all. Be protective. It's fine to be protective. But, and one more thing, these days kids are, I was very scared of my parents. Like, I would be scared, నేను ఇలా చేస్తే వాళ్ళని ఏమనుకుంటారు, అది తప్పు, ఇది కాదు, ఇది చేయకూడదని. ఈ రోజులు పేరెంట్స్ భయపడుతున్నారు పిల్లలంటే. కాదంటే నచ్చదు, రియాక్ట్ అవుతున్నాం, లేదు లేదు ఇది కావాలా ఇచ్చేసే, అది కావాలా ఇచ్చేసే. Like, what are you doing? That's something that I don't agree with. Right. Whether that's right, wrong, I don't believe it's right. You got to make children understand what is right and wrong for themselves. And they'll make the decisions. You don't have to tell them. చెప్తే ఎవరు వినరు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రివర్స్ చేస్తారు, జస్ట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ది అదర్ సైడ్. నువ్వు చెప్పేది ఏంటి అని. Put them in an atmosphere where they grow up like that. Give them exposure to the right things at the right age, at tender ages, and give them a right atmosphere in the house. If you're shouting at each other, a husband and wife screaming at each other, you shouting at people who are working in your house, all that, that's exactly what the children will pick up. They look at you, they listen to you, they copy you. You do what you want them to become. You don't do what you're doing, they'll become you. True. Agree. 100% agree. Especially if you see early morning hours intlo, I feel they are the most stressful times. Screaming and shouting. So how do you manage that stress? Initially when early mornings are painful for me. I'm not an early riser. Right. I can stay up all night, but I cannot wake up in the morning. So that was the thing I was dreading. Once her school starts, oh my God, I have to wake up. And because for the longest time, I would personally, even though tan puttagane we had a nanny who came Calcutta nunchi, who's used to dealing with kids, all that. Yes. But that nanny was only there to sit when she's sleeping, to just make sure, though we have a monitor, all that, she's just there. Ante. Never gave her a massage, never gave her a bath. We did everything, either me or my mother. So very hands-on. Alani, we didn't handicap her. She can go do her things. But things that I feel like I want to do, I want to touch my child, I want to do it, I did it. So for the longest time, I was the one giving her a bath, doing all those stuff. After her school started, I was feeling guilty because I don't want to get up and ruin my sleep on one side. On the other side, you still want to give her that bath and, get her ready and do things for her. So it was a very catch-22 situation for me. Then I made peace with myself and told myself, okay, this is important for me. I cannot be giving her a bath all her life. Let this slowly change into getting used to getting a bath and then getting ready. But some little time before she leaves, I will spend time with her. So there is no screaming, shouting. Initially, she would be like, lavagane, she'll have 5 minutes of crankiness. After that, it's all set. So I think it just naturally went into my comfortable zone. I really don't have to get up and start running and shouting and all that. ఒక ఫ్లోలో పడిపోయింది నా కంఫర్ట్ ప్రకారం. అదే చెప్తున్నా కదా, నేనేమి చేయలేదు, అది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. Yeah. So do you plan for the week ahead, or ముందు రోజు do you prepare anything so that mornings are not stressed? Nothing.
Nothing. Nothing. So it's- Actually, very, very, like I'll be like, tomorrow we're going somewhere, okay, it's a weekend, let's go. She will pack your bags, we're going here. And then she's ready. Wherever I go, she's like my backpack. you So know, I call her a kangaroo kid laga. నేను నా కొడుకుని బేతాళుడా అంటున్నాడు. హే బేతాళుడా ఎక్కమాకరా because my son is all the time on me. On you. Because I'm like విక్రమాంక బేతాళుడా వచ్చేసావా. As I take her, if I have to go for a meeting, I take her. Especially whether she likes it or not, she will do it for me. So can you talk about your entrepreneurial journey అండి? Okay. So, as a child, like I grew up in a business family or a very independent women family. So, be it my grandmother who did her MA in economics in 1940s and always we had chala supportive husbands. That's also very important, both ways. Right. Right? So, దానివల్ల బై బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ నా స్కూల్ అయిపోయాక స్టోర్స్కి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. ఐ యూస్ టు సెల్, ఐ యూస్ టు లెర్న్ హౌ టు బిల్. దిస్ వాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ 4th class, 5th class. సో ఐ లెర్న్డ్ బిజినెస్ as a part of my, as much as I studied in school. Right. And I do that with Shivi also. Wherever I go, I take her because she'll learn how to do these things. Right. Nothing should come like, okay, you're ready. Naku, the problem is, you have to, no matter you're a second gen entrepreneur avaniyandi, third gen avaniyandi, you should learn it from, you can't just suddenly come out and sit in that office. Right. You should learn it in the journey. అంటారుగా చాలా మంది లైక్ ఇన్ మార్వాడి ఫ్యామిలీస్ దే టీచ్ ద కిడ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ చైల్డ్హుడ్ అంటారు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ వాట్ ఇట్ డస్ అల్టిమేట్లీ, బట్ నాకు దట్ I went not because I want to learn, because I love to do things. పని చెప్తాను అంటా ఉండేదాన్ని అంట. సో ఐదర్ వంట చేయాలి, లేకపోతే ఏదో క్లీనింగ్ చేయాలి, లేకపోతే ఏదో ఒక పని చేయాలి. సో నన్ను తట్టుకోవడానికి ఈ ఆఫీస్కి అక్కడికి వెళ్ళిపోని పంపించేవారు. అలా నేర్చుకున్నాను. సో entrepreneurship has been a part of my life from the time I was a kid, even when I was in school. So it was but natural for me to do something as I grew up. Music, arts, all that fills my heart. Fortunately, it never burnt my pockets. It always did. Yeah, I only did well out of it, but I never look at it as something that makes me money and that I feed on. Right? But my business or my life as an entrepreneur fills my heart as well as the stomach. So it's a great balance for me because I do what I love and I love what I do. Always. Right. Be it business, be it music, be it anything I take up. So చాలా తక్కువ regrets ఉంటాయి in my life. Why did I do this? Or I'm never waking up and saying, oh my God, I have to do this today. Because I do everything by choice. Right. So it's leadership, I believe, is nothing but, you know, your IQ takes you to a certain level. Your intelligence, your worldly knowledge of different facts, this, that. But it's very important to go beyond one certain level and become a leader and be able to lead big teams, people, all that. Your EQ, like you should know how to deal with people. I think that's a much, much bigger art than just your education or your graduate degrees. Right. So for being an entrepreneur or a leader, the most important thing is understanding another human being, their psychology, and being able to deal with each one as different people and help them also grow in the process. Only when you're able to empower more people is when you can be a good leader. True. And that's how you transform your journey as a leader as well. So my experience of leadership or business or building this, it gives me immense satisfaction when I know that somebody who came to me for the first time was actually drawing something like a 3,000 rupees or 4,000 rupees, today takes home a 50,000 rupees. It's like such a great feeling because how many families are running like that, right? So I'm able to, and it's not me who's done it, it's also them, it's a teamwork. Right. But if the head is not right, ఇవన్నీ dysfunctional అయిపోతాయి and రకరకాల డైరెక్షన్స్లో వెళ్తాయి. సో పైనుండి దాన్ని లీడ్ చేసే వాళ్ళు మైండ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, హ్యాండిల్ చేయగలగాలి. సో ఐ థింక్ ఫర్ అ లీడర్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీస్. సో మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్.
in spite of running a company, having a small child, music ది కంటిన్యూ చేస్తూ యూ సో ఫిట్. సో హౌ యూ మేనేజ్ దాట్? బికాస్ చాలా మంది మదర్స్ దే థింక్, ఓ మై గాడ్ నాకు అసలు టైమే లేదు చేయడానికి అంటారు. మీరు ఇన్ని చేస్తే మనకి టైం లేదు అనుకుంటే ఉండదు, ఉంది అనుకుంటే ఉంటుంది. దేనికైనా ఇఫ్ యూ లవ్ ఇట్, యూ విల్ మేక్ టైమ్ ఫర్ ఇట్. ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్, యూ విల్ డూ ఇట్. రైట్. When it's not important to you, you'll feel like doing it and then it just falls apart. Right. To me, it is very, 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 very important. It's as important as me breathing. Awesome. If I'm not fit, I will feel terrible. I will not even want to go out. That's how, for me. అది రైట్ ఆ రాంగ్ కాదు, నా సిస్టమ్ అలా బిల్డ్ అయిపోయింది. సో నాకు నా వేయింగ్ స్కేల్ ఉంటుంది. పీపుల్ లాఫ్ ఎట్ మీ. మై వేయింగ్ స్కేల్, ఐ గెట్ ఆన్ ఇట్ ఎవ్రీ మార్నింగ్, ఎవ్రీ ఈవినింగ్. అందరూ అంటారు అటు ఎక్కకూడదు, మాటికి ఎక్కకూడదు, ఎప్పుడో ఒకసారి చూసుకో అంటారు. బట్ ఫర్ మీ, ఈచ్ బాడీ ఆర్ మైండ్ ఇస్, ఐ థింక్, ట్యూన్డ్ ఇన్ అ సర్టన్ వే. అండ్ నథింగ్ ఇస్ హార్డ్. లైక్, you know, when somebody wants to lose weight or put on weight, nobody rarely does, but to lose weight and all that, ఎందుకు మనం వర్క్ చేసేది చేస్తున్నాం కదా, నెసెసిటీ కాబట్టి. అది చేయలేకపోతే బతకలేం కాబట్టి చచ్చినట్టు చేస్తాం, రైట్? ఇది మనం ఎలా ఉన్నా పర్లేదు సాగిపోద్ది కదా అని చెప్పి వదిలేస్తాం. వెన్ యూ మేక్ దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, యూ విల్ డూ ఇట్. దేర్ ఇస్ నెవర్ నో టైమ్ ఫర్ ఇట్. నాకు, ఇఫ్ ఐ ఫీల్ టుడే ఐ హ్యావ్ డన్ ఇండల్జ్డ్ ఇన్ సంథింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ గుడ్ ఫర్ మై బాడీ ఆర్ వెయిట్ ఇన్ సమ్ వే, మధ్యరాత్రి అయినా కిందకి వెళ్ళిపోయి ఐ వాక్ ఆఫ్ సమ్ 10,000 steps or like 5-6 kilometers నడిచేసి వస్తా. బికాస్ ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్, ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ వర్త్. నేనైనా చేస్తేనే నా నోట తినడానికి నాకు అర్హత ఉంది అనుకుంటా. వండర్ఫుల్. దట్స్ లైక్ ఆసమ్. నో, బికాస్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ లైక్ యూ నెవర్, ఒక్కసారి కంట్రోల్ తప్పామంటే ఇట్స్ ఫినిష్డ్. ఆసమ్. సో ద సీక్రెట్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ ఈ పొద్దున్న లేవగానే ఇది చేయాలి అది చేయాలి అట్లా కాదు. నేను అట్లా మార్నింగ్ చేయాలి, ఈవినింగ్ చేయాలి, నైట్ చేయాలి కాదు. చెయ్యాలి అనుకుంటే చెయ్యాలి అంతే. ఇట్స్ లైక్ we get up, have a bath, we eat, why can't we do this? It's the mind. Ante. If I'm not doing it, if I'm lazy, it's my fault. I'm responsible for it 100%. Awesome. So some people say I'm obsessed. It's okay, that's working for me. Right. So, you know, as long as you're not anorexic, and that shows on your body, right? I mean, that whatever you're saying clearly shows on your body. And believe me, the confidence that one will get when they see themselves on a correct number on the scale is tremendous. It's like winning the dream award of your life. Because that's really, I know how life will transform, because I was never overweight, but my highest, I can tell you numbers also, my highest ever, even when I was pregnant, even during pregnancy, in fact, is a very important point. Pregnant అయినప్పుడు పర్లేదు, తినాలి అంటారు. ఎంత తిన్నా బేబీకి వెళ్ళేది ఇంత, అవసరమైనంత తినాలి. You don't need to just overload yourself and make a mess of your body. I won't see a small mark on my body despite me having a C-section. You know, because as long as you don't, it's a trauma that you're creating for your body by expanding and contracting like that. Totally agree. So pregnancy lo, when people tell you you have to eat, you have to be healthy, you have to do your whatever, that little physical exercise, whatever, throughout the unless medically you're asked to be on bed, but you don't have to increase more than 10-12 kilos in the entire process. Rightly said. Definitely. Absolutely not. Asal that indulgence and increasing 25-30 kilos is like drives me nuts. I made sure the day I knew I was carrying, I told myself, this is where it will be. I will eat this, I will eat that. At the same time, na craving unta ఆపుకోను, బట్ అది చేసినప్పుడు ఇంకోటి తగ్గించుకుంటా. ఇట్స్ అ గేమ్ యూ ప్లే. లైక్ ఇప్పుడు మనం మంత్కి బడ్జెట్ పెట్టుకుంటారు, దాన్ని ఎలా వాడతాము? దీనికి వాడాం కాబట్టి దీనికి తగ్గిస్తాము, దానికి అలాగే మనం తిన్నాం ఇది కాబట్టి ఇది తగ్గించుకుందాం అని కూడా మైండ్లో మనకు అది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండాలి. వన్ వే ఉందనుకోండి, ఇట్స్ అ రిగ్రెట్ అండ్ ఇట్ విల్ షో ఆన్ యువర్ బాడీ విల్ ఏజ్, యువర్, you know, emotionally you will become low. Right. I know that feeling because I was probably, my highest in my life also was about 64 kilos, but even that put me through hell. When I came back to 51 from 64, that life was different for me.
You know, Right. for that itself I felt like that, auntie. Imagine if somebody is Going beyond. going through a little More. than that. It's so important. I think as much as eating, breathing, bathing, being fit is that important. Awesome. Any tip that you want to share with mothers? Something About which they can do fitness? about fitness? Like I Something said- వాళ్ళు ఏమైనా చేయొచ్చా? లైక్ ఐ సెడ్, నేను క్రేవింగ్స్ ఆపుకోను. నాకు చాలా, నాకు కార్బ్స్ లేకపోతే నాకు పిచ్చెక్కుతుంది. ఐ గో క్రేజీ. నాకు అన్నీ మానేసి అట్లా ఉట్టి ప్రోటీన్ తినాలంటే నా వల్ల కాదు. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్, ఇఫ్ ఐ లైక్ టు ఈట్ సంథింగ్, ఐ ఈట్ దట్, బట్ ఐ కట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్. బ్యాలెన్స్ ఇట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కౌంట్ వాట్ యూ ఈట్, బికాస్ యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్. రెస్పెక్ట్ యువర్ బాడీ Right. Right. kada, like how it's very Rightly important. You own it, you are living with it. Respect it. You treat it well, it will treat you well. Very good. Wonderful point అండి. So I think it's a choice you make. Fitness, being healthy, eating right wrong అనేది నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే నేను చాలా రాంగ్ తింటా. లైక్ డెజర్ట్ తినాలనిపిస్తే డెఫినెట్గా తింటా, ఆపుకోను. బట్ దాని బదులు ఏదో చేస్తా, లేకపోతే ఇంకొక 5 కిలోమీటర్లు ఎక్కువ పరిగెత్తేస్తా. బ్యాలెన్స్. సో ఐ థింక్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇట్. పొద్దున్నే లేసి వాళ్ళు చేయలేదు కదా అంటే, లేదు, రోజులో 24 hours ఉన్నాయి. నిద్ర 1 గంట తక్కువ పోయినా పర్లేదు, వర్కౌట్. Right. There is no excuse. One final word before we close the interview. What does motherhood mean to you? Motherhood to me is rebirth. What you experience from being a mother is something that you cannot share in an interview or one word. It's like rebirth, but only when you're ready to be a mother, be a mother. Not because somebody is pushing you or because the society pressure. You have to be prepared for it, and that's when you have a child, and that's when the journey will be beautiful, because you look forward to every moment. Right. Do you want to say anything for our organization, Million Moms ki? No, I think it's a very unique organization. జనరల్గా పిల్లల గురించి చేస్తారు, లేకపోతే బ్యాటర్డ్ విమెన్ గురించి వింటాము, లేకపోతే పీపుల్ విత్ డిసబిలిటీస్ ఆర్ మెంటల్ హెల్త్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాం. కానీ మామ్స్ గురించి అంత ఆలోచించటము వెరీ రేర్ ఫర్ పీపుల్ టు థింక్ దట్, బట్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ మదర్స్ గో త్రూ. అండ్ ఎస్పెషలీ డెలివరీ అవ్వగానే ప్రెగ్నెన్సీ బ్లూస్ అంటారు. దే గో త్రూ, they want the people that they want only around them, but life doesn't go that way. They just have all kinds of people. They're trying to put all their hands into it and trying to, and I know what it is. Fortunately I didn't have that situation, but I know how it is when people go through that. So it's a fantastic thought. You have to have a great mind, a heart to be able to do something like this. I wish Million Moms a wonderful journey. Thank And I'd be happy to be part of it in any way you want. Thank you so much for that insightful interview, Andy. Like all areas, every word that you have spoken, I think it's going to help a lot of mothers out there. Thank you for giving your time. Thank you so much. My pleasure. Yeah. Take up the 21 days challenge. Log into www.millionmoms.in. For more details, contact 77024 9110.